يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allah thus directs you, as regards your children's inheritance, to the male a portion equal to that of 2 females. If only daughters, 2 or more, their share is 2/3 of the inheritance. If only one, her share is 1/2. For parents, a 1/6 share of the inheritance to each, if the deceased left children. If no children, and the parents are the only heirs, the mother has 1/3. If the deceased left brothers or sisters, the mother has 1/6. The distribution in all cases is, after the payment of legacies and debts. You know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained by Allah, and Allah is all-knowing, all-wise.